We have also learned what is the difference between TCP, UDP. అలాగే TCPలో 3-way హ్యాండ్షేక్ ఉంటుంది. సింక్ SCK, SCK. So UDP is used for bulk data transfer, whereas TCP is for one-to-one communication, like browsing, emails. These are all the places we use. Streaming అదంతా UDP యూస్ చేస్తాం. Okay, so now we will move on to applications, important applications. What is port number for DNS? And what is port number for DNS? Port number ఉందా సార్ DNS? Port number ఉందా సార్? అర్థం కాదు, వినిపించట్లేదు మీ వాయిస్ సరిగ్గా. Port number ఉందా సార్? DNS నేను అడిగింది ICMP కాదు. స్లైడ్స్ నేను ఇచ్చిన ప్రీవియస్ స్లైడ్ చదివారా లేదా? వాట్ ఈస్ పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ DNS? ఇంత బాగుంటే లేదంటావు పోర్ట్ నెంబరే, ఇదే కదా DNS అంటే. మరి చదవాలా? పోర్ట్ నెంబర్స్ ఇంపార్టెంట్. నీకు ఏం వచ్చినా రాకపోయినా పోర్ట్ నెంబర్ తెలియకపోతే యు ఆర్ నాట్ ఏ నెట్వర్క్ పర్సన్ ఆర్ ఎ సెక్యూరిటీ పర్సన్. సో DNS అంటే డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్. అంటే వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ డొమైన్? డొమైన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు google.com, ఓకే, ఆర్ google.co.in, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డొమైన్. wipro.com, infosys.com, ఓకే, sbi.co.in, hdfcbank.com, వీటిని డొమైన్ అంటారు. సో ఇప్పుడు నేను పింగ్, సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి ఓకే పింగ్ google.com and type చేయగానే what will happen? It will convert to IP address. కన్వర్ట్ అయింది ఇక్కడ IP address కా. ఓకే, that is called DNS. So converting domain name to IP address is called DNS. ఓకే, DNS అనేది ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. సో అది with help of that, okay, whatever you type, finally it will convert to IP address if that server exists. దాన్నే DNS అంటారు. ఓకే, సో DNS is the most used application throughout the world. Without DNS there is no ఏమంటారు ఇంటర్నెట్ ఎగ్జిస్ట్. ఎందుకంటే నువ్వు ఏ వెబ్సైట్ అయినా యాక్సెస్ చేయి, దానికి ఒక డొమైన్ ఉంటుంది, రైట్? ఓన్లీ మేబీ ఇన్ యువర్ ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇట్ మైట్ బి IP అడ్రస్ తోటి యాక్సెస్ చేయొచ్చు, కానీ బట్ outside world, all the public websites you can access only through a domain, right? నువ్వు ఏ వెబ్సైట్ అన్నా తీసుకోండి, ఒక డొమైన్ నేమ్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. విత్ ద డొమైన్ నేమ్ ఓన్లీ యూ విల్ బి యాక్సెసింగ్ ద వెబ్సైట్. అగ్రీ? సో హౌ దిస్ DNS ఎగ్జిస్ట్? సో ఇప్పుడు DNS స్మాల్గా టు టాక్ అబౌట్ DNS, ఓకే, సో as I have told, name to IP address mapping is called DNS. DNS is hierarchical అంటే స్ట్రక్చర్డ్. ఓకే, స్ట్రక్చర్డ్ అనమాట. ఓకే, సో DNSలో 2 థింగ్స్ ఉంటాయి.
DNS will do two things: query, zone transfer. Query response, zone transfer. Queries key, it uses UDP 53. Zone transfer, it uses TCP 53. Query means, let's say you open your browser and type google.com, type facebook.com, దాన్ని query అంటారు. Okay, so actually what is this zone transfer, what is this diagram is all about అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే మామూలుగా, ఓకే, I'll show you. See, బేసిక్గా ఏంటి అంటే అసలు డిఎన్ఎస్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఒక ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఒక ఆఫీస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో లెట్స్ ఇమాజిన్ శుభోద్ అనే అతను ఒక ఇది ల్యాప్టాప్, శుభోద్ ల్యాప్టాప్ అనుకుందాం. శుభోద్ ల్యాప్టాప్లో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి, నేను ఒక కొత్త వెబ్సైట్ పంపించాను, ఆ వెబ్సైట్ని టైప్ చేశాను. ఓకే, సో వెబ్సైట్ ఏదో ఒకటి xyz.com టైప్ చేసింగానే ఇది ఇమాజిన్ హీ సిట్టింగ్ ఇన్ హిస్ ఆఫీస్. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? సో సేమ్ సుమోద్ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ హిస్ హోమ్. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఆఫీసులో అయితే ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎనీ ఐడియా? ఐ మీన్ గెస్సే, నేనేమి అక్యురేట్గా అడగట్లేదు. తప్పైతే తప్పు. విచ్ సర్వర్? సర్వర్లు అంటే ఓల్డ్ 100 సర్వర్లు ఉంటాయి, రైట్? ఏ సర్వర్కి వెళ్తుంది అని అడుగుతున్నా. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది డిఎన్ఎస్ సర్వర్, నేను కాదనట్లేదు, రైట్? డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఏ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అని అడుగుతున్నాను. ఇది ప్రతి కంపెనీలో ఒక లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అనేసి ఉంటుంది. అంటే కంపెనీ వాళ్ళు హోస్ట్ చేస్తారు, కంపెనీ వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అని. ఓకే, అదే మనం పీపుల్ హూ ఆర్ యాక్సెసింగ్ ద ఇంటర్నెట్, నేనున్నాను, మనది హౌస్ ఇంటర్నెట్, హోమ్ ఇంటర్నెట్. సో మనది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేసి అడిగితే మనది ఐఎస్పి ప్రొవైడర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఐఎస్పి అంటే ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఎవరైతే మనకి ఇంటర్నెట్ ఇస్తారో, మనం ఎవరికైతే మనీ పే చేసి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకుంటామో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది అనమాట. సో అదే ఆఫీస్ అయితే దే విల్ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ యువర్ బ్రౌజింగ్ యాక్టివిటీ. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఫస్ట్ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్కి వెళ్తుంది. ఈ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. ఎంట్రీస్ అంటే ప్రతి వెబ్సైట్కి ఒక ఎంట్రీ రాసి ఉంటారు ఇక్కడ. ఓకే, సో అక్కడ ఎంప్లాయీస్ అందరూ ఎవరెవరు ఏమేమి యాక్సెస్ చేస్తారో ప్రతి వెబ్సైట్కి ఒక ఎంట్రీ ఇన్ ద సెన్స్ google.com ఐపీ ఇది, facebook.com ఐపీ ఇది, నెక్స్ట్ ఏమంటారు infosys.com ఐపీ ఇది అనేసి మ్యాప్ అయి ఉంటాయి లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లు. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ ఈ వెబ్సైట్, ఫస్ట్ టైం ఎవరు యాక్సెస్ చేయలేదు ఎంప్లాయీస్, ఫస్ట్ టైం యూఆర్ యాక్సెసింగ్ దిస్ వెబ్సైట్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఫస్ట్ ఇట్ విల్ కమ్ టు లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్. ఇక్కడ 100% ఈ xyz.com ఎంట్రీ అనేది ఇక్కడ లేదు. ఓకే, దెన్ కానీ ఇది తెచ్చుకోవాలి ఎంట్రీని, వేరే ఎక్కడి నుంచైనా బయట నుంచి తెచ్చుకోవాలి. ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇది? సో ఇట్ షుడ్ గో టు సమ్ అదర్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అండ్ గెట్ ఇట్, రైట్? ఓకే,
సో దాన్నే రూట్ సర్వర్ అంటారు. అంటే నియర్ బై రూట్ సర్వర్ ఏదైనా ఉంటే అక్కడి నుంచి రూట్ సర్వర్ డూ యూ హ్యావ్ XYZ IP అనేసి అడుగుద్ది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు xyz.com అని టైప్ చేసేది అడిగేది క్వైరీస్. ఓకే, సో ఇది రూట్ సర్వర్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ రూట్ సర్వర్లో ఉందా డేటా? సో ఇది చూడండి, ఇక్కడ కూడా నేను అదే రాశాను, రూట్ సర్వర్. రూట్ సర్వర్లో లేకపోతే ఇట్ విల్ గో టు ద TLD సర్వర్. TLD సర్వర్ ఇస్ ద మెయిన్ రూట్ సర్వర్, సెంట్రల్ రూట్ సర్వర్ అంటారు. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ కూడా లేకపోతే సో సెంట్రల్ రూట్ సర్వర్కి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటుంది. సో ఫైనల్గా ఈ సెంట్రల్ రూట్ సర్వర్లో 99.99% ఉంటుంది ఎంట్రీ. సో అప్పుడు ఈ ఎంట్రీ అనేది సో ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ దే కెన్ యాక్సెస్. ఓకే, ఇక్కడ రాశాను కదా డయాగ్రామ్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ యాక్సెస్. సో యాక్సెస్ అవ్వగానే సో దట్ ఇక్కడ ఎంట్రీ కూడా యాడ్ అయిపోయింది అనమాట, యాడప్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దీన్నే దిస్ ఈస్ హౌ ద ప్రాసెస్ విల్ వర్క్. ఏంటి రూట్ సర్వర్, ఈ సెంట్రల్ రూట్ సర్వర్ అనేసి ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే గోడాడీ, ఇప్పుడు మీరు ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఫస్ట్ నువ్వు ఒక డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఏ కంపెనీ అయినా ఒక డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారు? గోడాడీ కదా. సో గోడాడీకి వెళ్ళి మనీ పే చేసి డొమైన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఓకే సో దే విల్ పే. సో ఓకే, సో డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా. అగ్రి? సో అది, సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో వెన్ ఎవర్ యూ టైప్ సంథింగ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ లోకల్ DNS సర్వర్, దాన్నే క్వైరీస్ అంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంట్రీ లేదు, ఇక్కడ ఎంట్రీ ఉంది. ఈ ఎంట్రీని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తెచ్చుకునే దాన్ని ఓకే జోన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటారు, XFR అంటారు. ఆటోమేటిక్గా సింక్ అవ్వటం. లేకపోతే ఒక కంపెనీలో 2 DNS సర్వర్స్ ఉంటాయి, ఒక DNS సర్వర్లో ఎంట్రీ యాడ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ దాంట్లో కూడా ఎంట్రీ అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట. అది ఎలా అంటే యూజింగ్ ఇస్ జోన్ ట్రాన్స్ఫర్. సో జోన్స్ అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్. ఓకే, అలాగా ఇట్ కీప్స్ అప్డేటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో లోకల్, సో మనకు మామూలుగా ఈ రూట్ సర్వర్ చాలా కంపెనీస్లో గూగుల్ సర్వర్ యూస్ చేస్తారు. గూగుల్ కూడా ఒక DNS ఉంది. యూ కెన్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి మీరే టైప్ చేయండి, వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ గూగుల్ DNS సర్వర్ IP అని. మీ మొబైల్లో ఉంటే మొబైల్లో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి, టైప్ చేసి చెప్పండి వాట్ ఈస్ గూగుల్స్ డిఫాల్ట్ DNS సర్వర్, గూగుల్ DNS సర్వర్ IP. వచ్చిందా? గూగుల్ DNS సర్వర్ IP. ఏమొచ్చింది? IP అడ్రస్ వచ్చింది సార్. అదే ఏంటి? 8.8.8.8.8. ఓకే, ప్రతి మోస్ట్ ఆఫ్ ద 6 ఉండదమ్మా. IP అడ్రస్ అంటే ఓన్లీ 4 కదమ్మా. ప్రీవియస్ టాపిక్ చదివావా లేదా? చూడు, 1 2 3 4 32 బిట్. అదే కదా మనం డిస్కస్ చేసింది మొన్నంతా. నువ్వు చదవట్లా కుదరా? చదవట్లా?
ఐపీస్ ఉండవు. ఓన్లీ డాట్ ఒకటి 172.16.100.1 అంటే 4A. నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ పెడితే మామూలుగా ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కూడా వాళ్ళు ఒక డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఇస్తారు. ఆ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఒకవేళ కానీ డౌన్ అయితే యూజ్ ఆల్టర్నేట్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ యాజ్ గూగుల్ అని అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎంట్రీ. సో దిస్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ సర్వర్. ఇది ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ డిఎన్ఎస్ ఐపి. దిస్ ఈస్ ద గూగుల్ డిఎన్ఎస్. రైట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ దే విల్ అసైన్. సో ఇది, సో ఇప్పుడు నేను ఏం టైప్ చేసినా ఫస్ట్ ఈ సర్వర్కి వెళ్తాను. ఇది ఇది సో అంటే రిజాల్వ్ అయ్యేదానికి, సో వెబ్సైట్ రిజాల్వ్ అయ్యేదానికి ఫస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది అనమాట. ఫైన్, అర్థమవుతుందా? ఓకే ఓకే. సో నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు డిఎన్ఎస్లోనే ఐ విల్ షో యూ వన్ థింగ్. మీరు చెప్పండి, నేను ఇప్పుడు ఒక యాక్టివిటీ చేస్తాను. ఫస్ట్ రీడ్ దిస్. ఫస్ట్ ఇన్వర్స్ అంటే లుక్ అప్ ఏ హోస్ట్ నేమ్. ఓకే, సో ఒక ఐపీ అడ్రస్ పెట్టి హోస్ట్ నేమ్ని ఓకే ఐపీ అడ్రస్కి ఐడెంటిఫై చేయడం ఫర్ పర్టికులర్ హోస్ట్ నేమ్. కీప్ దిస్ ఎస్ ఎన్ఎస్ లుక్అప్ అంటారు. కీప్ దిస్ ఎ సైడ్. ఫస్ట్ రికర్సివ్ అండ్ ఐటరేటివ్ రెండు చదవండి. నేను ఇప్పుడు గూగుల్లోకి యాక్టివిటీ చేస్తాను, మీరు చెప్పండి అది రికర్సివ్ ఐటరేటివ్. వన్స్ యూ సే ఓకే ఐ విల్ డూ. బ్రో చరణ్ ట్రై టు కనెక్ట్ అవుతుంది, ట్రై చేస్తున్నాడు ఒకసారి. చరణ్ ఓకే ఈజ్ ఇన్ రైట్. హలో చరణ్, కెన్ యూ హియర్ మీ? హలో, వినిపిస్తుందా? హలో సుబోధ్. వినిపిస్తుంది. మామూలుగా 6 o'clock కాకుండా ఇంకేంటి కన్వీనియంట్ టైం మీకు? టు బి ఫ్రాంక్ అయితే 6 o'clock అనేది నాకు వెరీ హార్డ్ టైం. టు బి ఫ్రాంక్ అయితే జస్ట్ ఇంక మీ ఇద్దరి కోసమే నేను 6 o'clock చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నాకు ఆఫీస్ స్టార్ట్ అయ్యేది 9:30కి. ఓకే, నాకు 9:30కి స్టార్ట్ అయితే నైట్ 9:30, 10కి అవుతుంది. నేను మళ్ళీ నాకు పాప ఉంది. మా పాపని నేను చూసుకొని నిద్రపించేదానికి నాకు 11, 12, 1 అవుతుంది కొన్నిసార్లు. సో నేను ఇంత హార్డ్ స్టాప్లో కూడా నేను అప్పుడు లేసి మీకోసం చెప్తున్నాను. టు బి ఫ్రాంక్ అయితే ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే లైక్. ఓకే, సో నాకు నిద్ర చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ 1 o'clock పడుకొని మళ్ళీ 6కి లేచి ఒకసారి లేస్తే ఇంక మళ్ళీ నిద్ర రాదు కదా, మళ్ళీ పడుకుంటే మళ్ళీ ఆఫీస్.
మళ్ళీ నాకు ఆఫీస్లో కూడా ప్రెషర్ అలా ఉంటుంది. ఓకే, సో జస్ట్ ఇమాజిన్ 9కి స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ నైట్ 9-10 అవుతుందంటే ఎంతవరకు ఉంటుందో. సో అలాగే నాకు తెలిసి లాస్ట్ వీక్ నాకు హెల్త్ స్పాయిల్ అయిందని నా ఫీలింగ్. మీకు ఏదైనా ఆల్టర్నేట్ టైం ఏదన్నా మీకు ఉంటే అది కూడా నాకు బెటరే. ఓకే, లైక్ లంచ్ టైం, లైక్ లంచ్ టైం ఇన్ ద సెన్స్, చూడండి. లంచ్ టైం ఇన్ ద సెన్స్ లెట్స్ సే మీ ఇద్దరు కామన్గా 2 o'clock ఏమన్నా లేసి, ఓకే, సో 2 o'clock అప్పుడు క్లాస్ పెట్టుకుందాం. ఓకే, మీరు లంచ్ చేసిన తర్వాత అనుకుంటే నాకేమన్నా ఫ్రీ ఉంటే ఐ కెన్ అకామిడేట్. ఓకే, ఓకే 1 hour కాకపోయినా 45 minutes యూ కెన్ ట్రై టు అకామిడేట్. ఓకే, సో అది ఇంకా నాకు బెటర్. నాకు హెల్త్ స్పాయిల్, ఎందుకంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే కాబట్టి నా లంచ్ టైంని మీకు డెడికేట్ చేస్తాను అలాగా. మామూలుగా ఎన్ని గంటలకు స్టార్ట్ చేస్తారు మీరు ఆఫీస్ ఇద్దరు? ఎందుకంటే క్లాస్ మీరు అడిగేది మామూలుగా అయితే ఇప్పుడు మీకు చాలా టఫ్గా ఉంది. ఏంటంటే ఆఫీస్ వర్క్ చేయగానే నాకు క్లాస్ కోసం వెయిట్ చేసి కొన్నిసార్లు టైర్డ్ అయిపోయి నిద్రపోతున్నారు. కొన్నిసార్లు మెలకు రాదు, ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో ఎందుకంటే నైట్ షిఫ్ట్ అంటే ఆ టైర్డ్నెస్ ఉంటుంది నాకు తెలుసు. ఓకే, సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు జితేంద్ర ఈజ్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఐ కెన్ ఆస్క్ హిమ్ టు కమ్ ఇన్ ఈవినింగ్ ఆల్సో. నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ హిమ్. సో నేను జస్ట్ మీకోసమే చెప్తున్నాను నేను మార్నింగ్. ఈవినింగ్ అంటే మీకు ఏ టైం కుదురుతుంది? అది మీ ఫ్లెక్సిబుల్ టైం చెప్తే నేను చూసుకుంటాను. మేబీ ఎవ్రీడే నాకు ఫ్రీగా ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఐ విల్ ట్రై. అది అంటే సో యాక్చువల్లీ నాకు ఆఫీస్ 3కి స్టార్ట్ 7 అవుతుందా? and 8 o'clock. నీకు 8 అంట, మరి అతనికి 3 o'clock అంటున్నాడు చరణ్. ఐ థింక్ మీరు లంచ్ టైంలో పెట్టుకోవడం కరెక్ట్ అండి. లంచ్ టైం అయితే అదే ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 2 o'clockకి నిద్రలేసారనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ తినడానికి. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ అతనికి 3 o'clock ఆఫీస్ అంటే ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో 1 minute, లెట్ మీ యాడ్ హిమ్. I think he has some problem. Yeah, hello? Yeah, I got it. Thanks. Okay. Sorry, నాది నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది. నైట్ నుంచి మొబైల్తో కనెక్ట్ అవుతున్నా. థ్యాంక్ యూ. సో అది ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో దట్స్ ఓకే. అట్లీస్ట్ డిఎన్ఎస్ టాపిక్ అన్నా కవర్ చేద్దాం. ఎనీవే వి స్టార్టెడ్ ఇట్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు చరణ్ జస్ట్ టు rewind. So we started DNS. DNS port number is 53. Okay, it works on both TCP and UDP. Okay, ఇప్పుడు DNS అంటే ఏంటంటే ఒక యూజర్ అనే అతను, లెట్స్ సే ఇఫ్ హీ ఈస్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్, ఇఫ్ యూ టైప్స్ ఎనీ వెబ్సైట్, google.com, facebook.com, ఏదైనా కానీ ఒక వెబ్సైట్ కానీ టైప్ చేశారంటే ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ కన్వర్ట్ టు ఐపీ అడ్రస్. హౌ దిస్ విల్ కన్వర్ట్? ఇట్ యూజెస్ ఏ డిఎన్ఎస్ సర్వర్. ప్రతి కంపెనీలో ఒక లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అనేసి ఉంటుంది. ఓకే, సో అదే మీ ల్యాప్టాప్లో యాడ్ అవుతుంది అనమాట, సో కంపెనీస్లో. ఓకే, సో ఈ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో ఇప్పుడు ఏదైతే ఫస్ట్ టైం ఒక వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేస్తారో ఆ వెబ్సైట్ ఎంట్రీ అనేది లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో ఉంటుంది. లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో లేకపోతే ఇట్ విల్ గో టు ద రూట్ సర్వర్. ఓకే, ఆర్ మెయిన్ రూట్ సర్వర్. ఈ రూట్ సర్వర్స్నే గూగుల్ సర్వర్స్ అని, గోడాడీ సర్వర్స్ ఇవన్నీ అంటారు. సో గోడాడీ సర్వర్స్ అంటే ఏంటి? .com, .co.in, .net, ఓకే, .co.uk, .co.in ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ డొమైన్స్. సో హూ ప్రొవైడ్స్ ఇట్? గోడాడీ విల్ ప్రొవైడ్ ఇట్. మనం మనీ పే చేస్తే వాళ్ళు డొమైన్స్ మనకి ఇస్తారు.
ఓకే. సో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా వాళ్ళ మెయిన్ సర్వర్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట. సో సో ఆర్ బ్రౌజర్ విల్ request local DNS server will request the main server to provide the ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆబ్వియస్గా వెబ్సైట్ విల్ ఓపెన్ అప్. ఒకసారి కానీ వెబ్సైట్ కానీ ఓపెన్ అయిందంటే ఆ ఎంట్రీని లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే. సో ఈ ఎంట్రీస్ అన్నీ ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్లో స్టోర్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే దాన్నే క్యాషింగ్ అంటారు. సో క్యాషింగ్ అంటే తెలుసు కదా, టెంపరరీ మెమరీ. సో క్యాషింగ్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది మామూలుగా? మీ రియల్ టైంలో ఏ సినారియోస్లో క్యాషింగ్ అని చూసారు? సో క్యాష్ మెమరీ, సో క్యాష్ అంటారు కదా, సారీ వెళ్ళినప్పుడు సో ఆ పాస్వర్డ్ మళ్ళీ కూడా సో సో లెట్స్ అలా మీ తెలుసు నాకు. మీ మెమరీలో కూడా క్యాష్ ఉంటుంది. మెమరీకి వెళ్తే నా దగ్గర 12.8 GB క్యాష్ మెమరీ అని ఉంది, రైట్? ఓకే. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు సో ఐ వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్. ఫస్ట్ రెండు రీడ్ చేయండి. నేను ఒక యాక్టివిటీ చేస్తాను, మీరు చెప్పండి వాట్ ఈస్ దిస్. ఓకే. సో డిఎన్ఎస్ క్వైరీస్ అనేవి 3 టైప్స్ జరుగుతాయి. ఇన్వర్స్ అంటే లుకింగ్ అప్ ఆఫ్ ఓకే ఒక ఐపీ అడ్రస్కి హోస్ట్ నేమ్ని ఐడెంటిఫై చేయడం. దీన్ని పక్కన పెడితే రికర్సివ్, ఐటరేటివ్ అని 2 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ యూ రీడ్ దిస్ 2. నేను ఒక యాక్టివిటీ చేస్తాను గూగుల్లో. యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దట్. రికర్సివ్, ఐటరేటివ్ అని మీరు చెప్పండి. ఓకే, జస్ట్ రీడ్ ఇట్. Recursive will give a complete answer. Iterative will give a best response. Okay. ఇప్పుడు నేను యాక్టివిటీ చేస్తున్నాను. సో ఐ విల్ గో టు గూగుల్లో నేను లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫోసిస్ అని కొట్టా. ఓకే, ఇన్ఫోసిస్ అని కొట్టాను. సో ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ గురించి నాకు లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. మెనీ థింగ్స్ కేమ్. ఓకే. ఓకే, లేకపోతే ఫేస్బుక్ అనుకుంటా, ఎనీథింగ్ ఫేస్బుక్ అనుకుంటా. ఫేస్బుక్ గురించి కూడా లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, రైట్? సో నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్, ఇది రికర్సివ్ ఐటరేటివ్, ద యాక్టివిటీ దట్ ఐ హావ్ పర్ఫార్మ్డ్. From the theory, what is your answer? One or two? First one or second one? Recursive, sir. What about others? ఇంటరెక్ట్ ఎందుకంటే వితౌట్ మనం సెర్చ్ చేయగల వెంటనే ఏం బ్రౌజ్ అనేది అవ్వకుండా డైరెక్ట్ మనకు బెస్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అందులో. పాయింట్ అండ్ See example. So see, for example, మీరే ఉన్నారు. వాట్ ఈస్ పర్పస్ ఆఫ్ టైపింగ్ ఫేస్బుక్? ఏం చూడాలి, ఏ పర్పస్ కోసం ఫేస్బుక్ టైప్ చేశారు? ఓన్లీ పర్పస్ ఫర్ యూ ఈస్ లాగిన్ టు ద ఫేస్బుక్ పేజ్. అగ్రీ? అంతేనా? ఒక నార్మల్ పర్సన్ కి వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ టైపింగ్ ఏ ఫేస్బుక్? నాకు లాగిన్ అవ్వడం తప్పితే ఇంక నాకేమో తెలియదు, అవసరం లేదు. కాకపోతే ఏ గాయ్, ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ లేకపోతే ఒక నార్మల్ పర్సన్, అతనికి ఫేస్బుక్ అకౌంట్లో లాగిన్ అవ్వడం తప్పితే వేరే ఏం అవసరం లేదు ఫేస్బుక్ గురించి. ఓకే, కానీ అతనికి ఎగ్జాక్ట్ యూఆర్ఎల్ తెలియదు. అందుకని ఏం చేస్తాడు, ఈజ్ యూజింగ్ ఏ గూగుల్ ఫేస్బుక్ అని టైప్ చేస్తే లాగిన్ అనేది ఫస్ట్లోనే డిస్ప్లే అవ్వచ్చేమో అని చెప్పి
టైప్ చేశాడు. అగ్రి? కానీ నేను ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అని టైప్ చేయగానే నాకు ఏమేమి వచ్చాయి? ఫేస్బుక్ వికీపీడియా వచ్చింది, ఫేస్బుక్ లాగిన్ పేజ్ వచ్చింది, ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ వచ్చింది, ఫేస్బుక్ ఓనర్ ఎవరో వచ్చారు, ఫేస్బుక్ స్టోరీస్ వచ్చినాయి, ఫేస్బుక్ లింక్డ్ఇన్ వచ్చింది. ఇవన్నీ నాకు అవసరమా? మై ఇంటెన్షన్ ఈజ్ నాట్ దిస్, రైట్? యాక్చువల్గా నా మైండ్లో ఉన్న ఇంటెన్షన్ ఇది కాదు. నా మైండ్లో ఉన్న ఇంటెన్షన్ ఓన్లీ ఇది ఒకటే. అగ్రి? ఇది ఇటరేటివ్ సార్. ఎస్. కంప్లీట్ ఆన్సర్ అంటే నీకు అవసరం లేకపోయినా కూడా మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ గూగుల్ ఈజ్ అ రికర్సివ్ సర్వర్. నువ్వు ఆఫీస్లో ఉన్నావు, ఒక వర్క్ చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు లెట్స్ ఎక్సెల్ మీదే వర్క్ చేస్తున్నావు. నీకు ఎక్సెల్లో ఒక ఆప్షన్ రావట్లేదు. ఏం చేస్తావు? ఆ ఆప్షన్ ఎలా చేయాలో గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే ఒక 20 పేజీలు ఇస్తుంది. ఈ 20 పేజెస్లో ఏదో పేజీలో నీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఉంటుంది, రైట్? ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ ద ఎగ్జాక్ట్ వన్ వాట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. ఇప్పుడు ఒక మూవీ చూసాం, క్రాక్ మూవీ చూసాం. క్రాక్ మూవీ రివ్యూ అని కొడితే నీకు 20 వెబ్సైట్స్ ఇస్తుంది. బట్ 20 వెబ్సైట్స్ వాళ్ళు రివ్యూస్ రాస్తారు. నీకు ఓపిక ఉంటే 20 వెబ్సైట్స్ రివ్యూ చేయొచ్చు కదా. కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నీకు కావాల్సింది ఏంటి? ఓవరాల్ రివ్యూ. ఒక వెబ్సైట్ చూసినా తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఆ 20 వెబ్సైట్స్లో యూ మే ఫాలో 1 వెబ్సైట్. నీకు కావాల్సిన ఎగ్జాక్ట్ వెబ్సైట్ ఏం డిస్ప్లే చేయట్లేదు, 20 వెబ్సైట్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో the one which I have done is a recursive. Complete answer, irrespective of it is related to you or not, everything it will display. Okay, so ఇది ఈ రికర్సివ్ అనేది ఓన్లీ గూగుల్ లాంటి కంపెనీసే విల్ యూజ్. ఓన్లీ సర్చ్ ఇంజిన్స్ షుడ్ బి లైక్ ఇట్ రికర్సివ్. అందుకనే నేను ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అడిగింది ఏంటి అంటే గూగుల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఏంటి? గూగుల్ డిఎన్ఎస్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రికర్సివ్ సర్వర్. మన లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఉంటుంది కదా ఆఫీస్లో ఉండేవి, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఐటరేటివ్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ రూట్ సర్వర్కి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది కదా. సో అప్పుడేంటి, facebook.com ఇది ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూపించాను కదా. సో ఫేస్బుక్ టైప్ చేయగానే ఫస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, లేదు ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఉంది ఉంటే ఇస్తుంది డేటా, లేకపోతే మెయిన్ సర్వర్కి వెళ్తుంది, ఇప్పుడు డేటా ఇస్తుంది, అది ఇక్కడ ఎంట్రీలో యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఎప్పుడైనా యాక్సెస్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఈ ఎంట్రీలో ఉంటుంది, డైరెక్ట్ ఇట్ విల్ గో టు ద రెస్పెక్టివ్ సర్వర్. ఫైన్. సో అలా ఇట్ విల్ ట్రై టు లోడ్. సో ఎందుకు లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఐటరేటివ్ మోడ్లో ఉంది, వై నాట్ రికర్సివ్ మోడ్ అనేసి క్వశ్చన్ అడిగితే వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఎందుకు నేను నా లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ని రికర్సివ్ మోడ్లో పెట్టకూడదు? సెక్యూరిటీ స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించండి. లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అంటే ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ యూజ్ చేస్తారు? ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిసే అనుకుందాం, ఇన్ఫోసిస్లో ఒక బ్రాంచ్ అనుకుందాం, ఎంతమంది అంటారు? 3K 5K అంతకంటే ఎక్కువ మంది అంటారా? 5K మెంబర్స్ యూజ్ చేస్తారు. గూగుల్ ఎంతమంది యూజ్ చేస్తారు పర్ మినిట్? ల్యాక్స్లో ఉంటారు, రైట్? ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక సర్వర్ 2 సర్వర్లు చాలు 5K ఎంప్లాయీస్కి. గూగుల్కి ఒక సర్వర్ 2 సర్వర్లు సరిపోదు, ఇట్ రిక్వైర్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఓకే, అంటే సో ఇప్పుడు రికర్సివ్ అంటే ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే, ఇప్పుడు నేను ఎంతే కదా, ఫేస్బుక్ అంటే నాకు 100 రిక్వెస్ట్లు వెనక్కి వచ్చినాయి రెస్పాన్స్. ఫేస్బుక్ అని టైప్ చేయగానే 100 పేజెస్ నాకు డిస్ప్లే అయ్యాయి గూగుల్లో. దట్ మీన్స్ రెస్పాన్స్ వచ్చేసి 100, 1:100 అనమాట రేషియో. అదే లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ కూడా అలాగే కానీ పెట్టామంటే రికర్సివ్ మోడ్లో, అటాకర్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సో ఫస్ట్ వాళ్ళ స్కానింగ్లో తెలుస్తుంది అనమాట నీ లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అనేది
రికర్సివ్ మోడ్లో ఉంది అని తెలుసుకుంటే ఫస్ట్ దే ట్రై టు హ్యాక్ దిస్. హ్యాక్ చేసి దాని మీద ఎక్కువ లోడ్ పెట్టి డౌన్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే సో అందుకని ఎప్పుడు లోకల్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ రికర్సివ్ మోడ్లో ఉండకూడదు. ఎప్పుడు ఐటరేటివ్ మోడ్లో ఉంటే ఎంత కావాలో రిక్వెస్ట్ అదే తీసుకొని మిగతా అన్ని డ్రాప్ చేసేసుకొని ఇగ్నోర్ చేసేసి ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ ఇట్స్ మెమరీ అండ్ సేమ్ విల్ బి యూస్డ్ బై ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్. దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్. ఓకే సో Google is a recursive server and a company which uses a DNS is a iterative servers. Okay. So inverse అంటే NS lookup అంటారు. You type IP NS lookup. Okay. So అది host name గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో NS lookup అనేసి there is a command. Okay. సో మామూలుగా there is a website called IP void. ఈ ఐపీ వాయిడ్ అనే వెబ్సైట్ యూజ్ చేసుకోండి. దీంట్లో అన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే ఇక్కడ సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ దిస్ వెబ్సైట్ ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ టూల్స్ అని ఉందా, కనిపిస్తుందా? సో ఈ డిఎన్ఎస్ టూల్స్లో డ్రిల్ డౌన్ చేసామంటే నేను చెప్పిన అన్నీ ఉంటాయి. ఎన్ఎస్ లుక్అప్, రివర్స్ డిఎన్ఎస్ లుక్అప్, ఎంఎక్స్ లుక్అప్, ఓకే సో డిగ్, డిఎన్ఎస్ రెప్యుటేషన్, ఓకే సో అన్ని రిలేటెడ్ టు డిఎన్ఎస్. వాట్ ఈస్ దిస్ అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. ఓకే సో డిఎన్ఎస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ కంపెనీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అది హార్ట్ అనమాట. ఓకే ఎస్పెషలీ ఫర్ బ్రౌజింగ్, ఓకే అండ్ ఫర్ ఇంటర్నెట్. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హోస్ట్ ఎనీ వెబ్సైట్ టు పబ్లిక్, డిఎన్ఎస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో మామూలుగా ఇప్పుడు గూగుల్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇప్పుడు డిఎన్ఎస్ అనేది సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ రికార్డ్ ఏ అని ఉంటుంది. ఏ అంటే స్టాండ్స్ ఫర్ అడ్రస్ రికార్డ్. ఏ అనేది యూజ్డ్ ఫర్ IPv4. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఏంటంటే హోస్ట్ నేమ్ టు ఐపీ అడ్రస్ కన్వర్ట్ అయ్యేది ఏ రికార్డ్. ఓకే IPv4కి ఏ అంటారు. 4A రికార్డ్స్ అంటే IPv6 సేమ్. సో హోస్ట్ నేమ్ టు ఐపీ అడ్రస్ కన్వర్ట్ 4 times ఏ ఉంటే అది ఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ అంటే నేమ్ సర్వర్. ఎవ్రీ వెబ్సైట్కి ఒక నేమ్ సర్వర్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందా ఎన్ఎస్ రికార్డ్స్, ఎన్ఎస్ లుక్అప్ అని చూడండి. ఓకే దాన్నే నేమ్ సర్వర్ అంటారు. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి యు టైప్ సంథింగ్, ఇన్సర్ట్ డొమైన్. సో ఇక్కడే సో google.com అని ఇన్సర్ట్ చేసి ఎన్ఎస్ లుక్అప్ అని కొడితే google.comలో రైట్ నౌ ఇక్కడి నుంచి ఏం నేమ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ డిస్ప్లే చేస్తాయి. సో ఇవన్నీ నేమ్ సర్వర్స్. నేమ్ సర్వర్ 1 2 3 4. ఓకే సో ఇండియాలో కన్వర్ట్ అయ్యి వీ కెన్ కనెక్ట్ త్రూ దీస్ నేమ్ సర్వర్స్ అనమాట. ఓకే సో అదే ఇక్కడ నేను రాసిన ఎన్ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ నేమ్ సర్వర్ లుక్అప్. ఓకే నేమ్ సర్వర్ రికార్డ్స్ యూజ్డ్ ఫర్ డెలిగేటింగ్ ద జోన్స్ టు ద నేమ్ సర్వర్. అవే. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైనా టైప్ చేస్తే ఒక వెబ్సైట్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో టు ద నేమ్ సర్వర్ అండ్ ఇట్ విల్ గెట్ ఇట్. అక్కడ లేకపోతే అప్పుడు మెయిన్ రూట్ సర్వర్కి వెళ్ళి ఇట్ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే నెక్స్ట్ PTR అంటారు, పాయింటర్ రికార్డ్. సో ఇదేంటంటే మ్యాప్స్ అండ్ ఐపీ అడ్రస్ టు ద డొమైన్ నేమ్. ఓకే సో ఇప్పుడు సిన్స్ దిస్ పాయింట్ కేమ్ ఐ లాస్ట్ వన్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఉంది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, ఒక ఐపీ అడ్రస్కి ఒక డొమైన్ నేను మ్యాప్ అవుతుంది కామన్ థింగ్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, క్యాన్ వి యాడ్ మల్టిపుల్ ఐపీస్? ఒక వెబ్సైట్కి మల్టిపుల్ ఐపీస్ ఉంటాయా? నెక్స్ట్ ఓకే ఒక ఐపీకి మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయా? విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, విచ్ ఈస్ పాసిబుల్, బట్ both are possible అనేది నా క్వశ్చన్. First one not possible, sir. Maybe second one possible, I think. Why not possible?
మే నో ద రీజన్. ఒక వెబ్సైట్కి మల్టిపుల్ ఐపీస్ ఉంటాయా ఉండవా? సో ద డే వన్ నేను మిమ్మల్ని అడిగిన క్వశ్చన్, గూగుల్కి మొత్తం ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయని అడిగాను. అప్పుడు నేను మీకు షోడాన్లో కొట్టి చూపించాను కూడా. ఎన్ని ఉన్నాయి? Yes, sir. 10 lakhs. 10 lakhs. 10 lakhs అంటే 10 lakh ఐపీస్ అనే కదా అర్థం. Okay, sir. మరి ఎలా లేదని చెప్తున్నావు జితేంద్ర? నేను నార్మల్గా ఒక వెబ్సైట్ తీసుకున్నాను. నేను షోడాన్కి వెళ్ళాను. షోడాన్కి వెళ్ళాను నేను. షోడాన్ అని కొట్టగానే ఫస్ట్ ఐపీ ఇది. నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, google.com అని కొట్టాను. google.com అని కొట్టినప్పుడు ఇవన్నీ ఒక ఐపీ, ప్రతిదీ ఒక ఐపీ కదా, ప్రతిదీ ఒక ఐపీ, ఇవన్నీ ఒక ఐపీ, రైట్? ప్రతి సినారియో ఒక ఐపీ. అగ్రి? 10 lakh సర్వర్స్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఐపీ ఉంటుంది. దట్స్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? యూ క్యాన్ కనెక్ట్ ఇట్. చరణ్ శుభోద్. ఓకే, సో ఒక సింగిల్ డొమైన్కి మల్టిపుల్ ఐపీస్ ఈజ్ ఎస్ పాసిబుల్. ప్రతి కంపెనీలో ఒకే ఒక డొమైన్కి ఒకే ఒక సర్వర్ ఉంటే హ్యాండిల్ చేయలేదు. బ్యాంక్ అయినా కూడా, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ కానీ, ఈ వాట్ ఎవర్, సో మోస్ట్ యూజ్డ్ వెబ్సైట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఒకే ఒక సర్వర్తో హ్యాండిల్ చేయలేవు. సో దెన్ని వీ నీడ్ ఏ మల్టిపుల్ సర్వర్స్. ఆ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ అన్ని లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్లో ఉంటాయి. ఓకే, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్లో ఉంటాయి అంటే, సో యు నో వాట్ ఈస్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్? సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉంది. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్కి లెట్స్ సే 2 సర్వర్స్ ఉన్నాయి, అంటే 2 ఐపీ అడ్రస్లు ఉన్నాయి. 2 సర్వర్స్ అంటే 2 ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్. సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్, ఇప్పుడు చరణ్ అనే అతను ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఓపెన్ చేశాడు. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ గోస్ టు చరణ్, అంటే చరణ్ రిక్వెస్ట్ గో టు ఫస్ట్ సర్వర్. సుబోధ్ ఇమీడియట్గా అదే టైంలో అతను కూడా యాక్సెస్ చేశాడు. సెకండ్ రిక్వెస్ట్ విల్ గో టు సర్వర్ 2. అంటే ఇద్దరికి పేజ్ ఒకటే ఓపెన్ అయ్యేది, కానీ శరణ్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, సుబోధ్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఇది వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. మళ్ళీ థర్డ్ రిక్వెస్ట్ గో టు సర్వర్ 1, ఫోర్త్ రిక్వెస్ట్ గో టు సర్వర్ 2. అది లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అలా చేస్తారు. అది యాక్టివ్ మోడ్ అంటారు. ఓకే, అంటే 2 సర్వర్స్ ఎప్పుడు యాక్టివ్లో ఉంటాయి, ఇట్ విల్ వర్క్. ఇంకోటి ఏంటంటే యాక్టివ్ ప్యాసివ్ మోడ్ అంటారు. అంటే ఫస్ట్ 100 రిక్వెస్ట్ వచ్చేంత వరకు సర్వర్ 1 యాక్టివ్లో ఉంటుంది. సర్వర్ 1. సో 100 రిక్వెస్ట్ కానీ ఒకేసారి ఫిల్ అయిపోతే సెకండ్ సర్వర్ 2 ఆటోమేటిక్గా విల్ యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్లన్నీ అది చూసుకుంటారు. ఎందుకంటే లోడ్ మరీ ఎక్కువ మంది యాక్సెస్ చేయరు కాబట్టి ఎప్పుడు సర్వర్ 1 పెట్టుంటారు. సర్వర్ 1లో మరీ ఎక్కువ రిక్వెస్ట్లు ఉంటే ఇట్ విల్ గో టు ద సర్వర్ 2. అది యాక్టివ్ ప్యాసివ్ మోడ్ అంటారు. కొంతమంది ఏంటంటే సర్వర్ 1 పూర్తిగా క్రాష్ అయ్యేంత వరకు కూడా దే యూజ్ సర్వర్ 1. ఇది డౌన్ అయితే సర్వర్ 2 అనేది అప్ అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ అనదర్ వే. ఇవన్నీ ఏంటంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటారు. సో ఇలా లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేయబట్టే వాట్ ఎవర్ ద వెబ్సైట్స్ దట్ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్, యూ డోంట్ ఫీల్ ఎనీ స్లోనెస్. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. సో ఒక వెబ్సైట్కి మల్టిపుల్ ఐపీస్ ఉంటాయా అంటే ఆబ్వియస్లీ ఉండాలి, లేకపోతే ఆ వెబ్సైట్ సరిగ్గా వర్క్ అవ్వవు, రోజు వెబ్సైట్స్ డౌన్ అవుతాయి, రైట్? మై సెకండ్ క్వశ్చన్,
సింగిల్ ఐపీకి మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయా ఉండవా? ఐ థింక్ ఉండవు అనుకుంటా. ఉండవు బ్రో. సింగిల్ ఐపీకి మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే శుభోద్, సింగిల్ ఐపీకి మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్. ఇప్పుడు శుభోద్ విజయవాడలో చాలా షాప్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న షాప్స్ ఉంటాయి, హోటల్స్. ఓకే, చిన్న చిన్న హోటల్స్, చిన్న గోల్డ్ షాప్స్, చిన్న బుక్ షాప్స్, వాళ్ళకు కూడా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయా ఈ రోజుల్లో? రైట్, ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి. సో ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ ఒక డొమైన్ కొనుక్కొని ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సినంత అవసరం ఉందా? వాళ్ళు నడిపే బిజినెస్కి స్వీట్ షాప్స్ వీళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు ఏమైనా ఆన్లైన్ డెలివరీస్ ఇస్తున్నారా? జస్ట్ ఊరికే మెనూ కార్డ్ డిస్ప్లే చేస్తారు, జస్ట్ నేమ్ సేక్. ఓకే, అవునా? సో వాళ్ళు వెబ్సైట్ కొనాల్సిన అవసరం ఉందా? ఒక డొమైన్ కొని దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే ఎంత అవుతుంది తెలుసా సంవత్సరానికి? కానీ వాళ్ళు ఎంత పే చేస్తారు? 2000 3000 పే చేస్తారు. సో అంటే ఏంటంటే, ఐ టెల్ యూ, దెర్ ఈస్ ఎ వెబ్సైట్ కాల్డ్, ఇవన్నీ అనాలిసిస్ అనమాట, మనం చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఐ హ్యావ్ కపుల్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్, ఐ జస్ట్ షో యూ ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్. ఓకే. చూడండి, నేను టైప్ చేసిన ఐపీ ఏంటి, నేను టైప్ చేసిన డొమైన్ ఏంటి, ఇది. ఓకే, surmountsoft.com. ఓకే, surmount.soft.com అనేది ఇది ఇక్కడ ఉంది, కనిపిస్తుందా? ఇదిగోండి, కనిపిస్తుందా? surmountsoft.com. ఇది దీనికి చూడండి, ఇది ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంది, ఇది ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంది. ఇదే ఐపీ అడ్రస్కి ఇప్పుడు చుట్టూ చూస్తే ఈ ఐపీ అడ్రస్కి ఎన్ని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని వెబ్సైట్స్ అయినా కనిపిస్తున్నాయా? అర్థమైందా? ఒక వెబ్సైట్, ఒక ఐపీకి మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, టూ పాసిబుల్. సో ఇవి దిస్ ఈస్ ఫర్ స్మాల్ ప్లేయర్స్. జస్ట్ క్యాజువల్గా ఇప్పుడు నేను అన్నాను, నాకు కూడా వెబ్సైట్ ఉంది, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి డౌన్ అయింది. ఓకే, ఏంటంటే నేను కూడా మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలి కదా, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా కొత్తగా ఇన్స్టిట్యూట్ పెడతారు, ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు దాంట్లో ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ ఏం అవసరం లేదు. ఎవరైనా వచ్చి కోర్స్ కంటెంట్ ఏంటి బాబు, ఏం చెప్తారు బాబు మీరంటే, నా వెబ్సైట్లో చూసుకోండి అని చెప్తాను. ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక వెబ్సైట్ కొనుక్కుంటాను చిన్నది, నెలకు ఒక సంవత్సరానికి ఒక 5000 10,000 ఇచ్చి. ఓకే, సో క్వైరీస్ వచ్చినప్పుడు అందరు దాంట్లో చూసుకుంటారు. రైట్, సో ఆ విధంగా అర్థమవుతుందా? సో అదెవరు? ఈ బిగ్ రాక్. ఈ బిగ్ రాక్ అనే వాళ్ళు దే ప్రొవైడ్ మోస్ట్లీ ఈ షేర్డ్ సొల్యూషన్స్. ఓకే, సో మామూలు మీరు చూస్తుంటారు గూగుల్లో అక్కడ కూడా. సో డూ యూ వాంట్ వెబ్సైట్, విల్ గివ్ ఇట్ ఫర్ 500 రూపీస్ అనేది, 300 రూపీస్ అనేసి రాస్తారు. సో బోత్ ఆర్ పాసిబుల్. సో ఒక వెబ్సైట్కి మల్టిపుల్ ఐపీస్ పాసిబుల్, ఒక ఐపీకి మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ పాసిబుల్. ఓకే, అప్పుడే ఇంటర్నెట్ అనేది అందరూ యూటిలైజ్ చేసుకోగలరు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ వెబ్సైట్ ఒకేసారి వీళ్ళందరూ యాక్సెస్ చేస్తే అప్పుడు వేరే ఐపీకి ఈ వెబ్సైట్ ట్యాగ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అంటే దీని మీద ట్రాఫిక్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు 2-3 ఐపీస్ అసైన్ చేస్తారు దానికి. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ పీటీఆర్ రికార్డ్స్ అంటారు. సో ఐపీ టు డొమైన్ నేమ్ మ్యాపింగ్. ఓకే, అలాగే కానానికల్ నేమ్, సి నేమ్ అంటే కానానికల్ నేమ్ అంటారు. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు లెట్సే ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ తీసుకుందాం. ఇన్ఫోసిస్
ఏదైనా ఒక కంపెనీలో అక్వైర్ చేసుకునేది. ఇప్పుడు రీసెంట్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్ర బ్యాంక్. ఆంధ్ర బ్యాంక్ని ఏ బ్యాంక్ కొనేసింది? యూనియన్ బ్యాంక్ సార్. యూనియన్ బ్యాంక్ కొనేది. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళేసి గూగుల్లో ఆంధ్ర బ్యాంక్ వెబ్సైట్ కొడితే ఇట్ విల్ రీడైరెక్ట్ టు యూనియన్ బ్యాంక్. వై? బికాస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కానానికల్ నేమ్. సో నేను నాకు తెలియదు, నేను ట్రై చేయలేదు, బట్ ఐ బిలీవ్ ఇట్ విల్. ఆంధ్ర బ్యాంక్ అనుకోండి. సో ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఆన్లైన్ లాగిన్ అని కొట్టానంటే ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యూనియన్ బ్యాంక్. ఓకే, సో ఇది సో ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ అని నేను దీన్ని టైప్ చేసి అంటే ఈ పేజే లేదు, అయిపోయింది, ఆగిపోయింది. రైట్. ఓకే, సో సో ఇప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఆంధ్ర బ్యాంక్ అంటే ఇట్ విల్ బి ఆబ్వియస్లీ గోయింగ్ టు బి, సో ఇక్కడ రాసేస్తున్నాం ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ యూనియన్ బ్యాంక్ అనేసి. రైట్. సో సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కానానికల్ నేమ్స్. ఓకే, అంటే సో మనం ఒక వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ బ్యాక్ టు మెయిన్ వెబ్సైట్, లైవ్ వెబ్సైట్. ఓకే, సో దాన్ని కానానికల్. సో డిఎన్ఎస్ లేకపోతే ఇవన్నీ వర్క్ అవ్వవు, అంత ఇంపార్టెన్స్ అనమాట డిఎన్ఎస్. దట్స్ రీజన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంఎక్స్ రికార్డ్స్. ఎంఎక్స్ రికార్డ్స్ అంటే మెయిల్ రికార్డ్స్ అనమాట, మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ రికార్డ్స్ అంటారు. వాట్ ఈస్ మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ రికార్డ్స్? సో ఎస్ఎంటిపి డీటెయిల్స్. వాట్ ఈస్ పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ ఎస్ఎంటిపి? గుర్తుందా? ఈ పోర్ట్ నెంబర్స్ చదవాలి, అది జస్ట్ నేను ఇచ్చింది ఒక 10. ఓకే, ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా 10తో స్టార్ట్ చేయండి. పోర్ట్ నెంబర్స్ మామూలు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఒక 20-30 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇనిషియల్ ఐ గేవ్ ఓన్లీ 10. సో పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ ఎస్ఎంటిపి జితేంద్ర 25. ఓకే, ఇచ్చున్నాను సార్ 25 ఎస్ఎంటిపి, సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, సో సో ఇది ఎంఎక్స్ రికార్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎంఎక్స్ రికార్డ్స్లో కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈమెయిల్ అనేది నువ్వు పంపించగానే ఫస్ట్ ఎస్ఎంటిపి రికార్డ్స్కి వెళ్తుంది. ఎస్ఎంటిపిలో కూడా అంటే అక్కడ కూడా ఐపీ డొమైన్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దాన్ని మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ రికార్డ్స్ అంటారు. అది మ్యాచ్ అయితేనే ఈమెయిల్ అనేది రెస్పెక్టివ్ పర్సన్కి వెళ్తుంది అనమాట. ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ డిఎన్ఎస్. ఓకే, డిఎన్ఎస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, అందుకని నేను ఇంతసేపు చెప్పాను. సో ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పోర్ట్ నెంబర్స్ ఏంటి, రికర్సివ్ ఐటరేటివ్ అంటే ఏంటి, రికార్డ్స్. ఓకే, డిఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ రికార్డ్ అంటే ఏంటి, 4A రికార్డ్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ఎస్ రికార్డ్ అంటే ఏంటి, పిటిఆర్ అంటే ఏంటి, సినేమ్, ఎంఎక్స్, ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫైన్. Yeah. Okay, fine. So we'll wind up for today.